Vom Mitte Januar rund klemmt Favor bei der Front vom Automobil a werden drop fir d Neuigkeiten vom Jahr 2013 können zu bewundern. So mir auch an unserer Spezialsendung Autosalon 2013 bei Venio TV den Salon vu Bresel hat Kamera geholt, wo net Manner wie 7 Weltneuigkeiten, eng 17 europäischen Notitäten an iwwer 150 Belsch Premieren im Programm stungen. Iwer 550.000 Visiteure konnten hai op der 96. Brassel Motorshow Teile passieren, wobei die eng sich vielleicht ihre Wunsch erfüllt tun, an die Äner ihren Dream Spiele gelos hun. Am mir losen Jelo hai bei engem gute Schutzmusik des Spiel auch gucken. Yeah. It's been a ride. Yeah. Wir haben uns 200 Kilometer an Runde uns von Lützburg bis auf Bresel. Wir sind hier im Bresler Autosalon angekommen. Dann gibt es Menge, wir gehen direkt mit unserem Beitrag aufhängen. An den nächsten Beitrag, den wir haben, das ist dann hier bei DS, wo wir aufhängen, wo wir dann noch uns viel Spaß für die ganzen Jahre werden, wo wir viel schöne Autos gesehen vor dem Stand kann ich nicht mehr von engem Auto schwätzen als der Mustang der VR. Ein Mustang am VR Motto als wirklich das, was ich soll fahren, weil auch flott zu fahren ist. Nicht an der letzten Zeit schon eine kleine Facelift erlebt, mir soll das alles quasi das nämlich bleiben. Also genießen hat das Spiel. Heute zu Bresel im Autosalon stehen wir auf dem Peugeot 300R GTI. Den 300R GTI wird bei Peugeot auch so ein Auto ist, der viel verkauft wird, was auch ganz interessant ein Auto ist. Der Peugeot GTI, den 300R, den 9 hat 270 PS, was auch schon auf der Straße weisen lässt. Und wir kriegen von Venio TV auch in nächster Zeit an den Test und da werden wir ein bisschen mehr darüber erzählen. Kia profitiert doch vom Autosalon für ein neues Stinger vorzustellen. Das Stinger, wie hier an Rummer steht, wirklich ein ganz flottes, sportliches Auto, weil durch an den Kampf von Kia herabpasst. Das ist ein 2 Liter Motor, er kann 250 PS auf den Makadam bringen. Sportlich sind. Dann darf man Hyundai nicht vergessen. Hyundai hat ihre flotte neue Auto präsentiert, das den i30N an Rummer und dann den Auto wird man das ein Auto, den ihr wahrscheinlich nicht kann auf der Straße von Asse, den Thierry Neuville, den am Rallye kann fahren und noch die Lechtsaison einen zweiten Platz konnte abfahren. To worry about nothing. We got the fire, and we burning one hell of a something. And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to start, gonna wear that dress you like skin tight. Do my hair up real nice. I syncopate my skin till your heart beating. I'm tired of me. Oh, there it goes. The sign too much, it overflowed. Why I'm doing
Mercedes geht Dorlo an den Terra an der mat zinger naier X-Klasse, die halb 400 steht. Shine bright like a diamond. 1, 2, 3. Shine bright like a diamond. 1, 2, 3. Shine bright like a diamond. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. How could I replace that? Mama, I just wanna see you shake that. Bei Renner der Sportlichkeit dort an immer groß geschrieben gehen an der Lo neuerdings mal Megane RS. Der Megane RS den awer ich mit des Jahres auf unsere Stoßen zu gesehen hast. Maybe we found love right where we are. Sweetie, I don't want your cookies. If you're looking for applause, keep looking. Your recipe's boring. Need a little more spice in my cooking. Ugly girlfriend sneer across the room as if I really care. I don't know what you did, but I just can't stop thinking about you every day. No, I can't stop. Got my girl with me, got my girl with me tonight. You another single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. Faulty loved me more than just the game, so he vowed to be his husband at the altar. I can't pretend, I can't explain what I mean, and I say, baby, That's how you know you fucked up. just the eyes, We just want you so. Come on, be my baby. Come on, yeah. come on, be my baby. No, I can't stop thinking about you every day. No, I can't stop. Hands to myself, can't keep my hands to myself. Hands to myself, can't keep my hands to myself. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to.
de Zuschauer. Das ist kein Geschäftsmotto, das ist das Motto von dem neuen Bugatti Chiron. Den hat 1500 Pferd und gerade so viele Newtonmeter. Das ist ein extrem. Lamborghini Aventador S Roadster. Nicht gerade so schnell wie für die Bugatti, aber gerade so spektakulär. Nothing between. Oh yeah. Get up and the rhythm. Oh yeah, the rhythm. Ooh, I'm Karl, im Moment von unserem Tour im Bresler Autosalon haben wir viel Auto gesehen, wir Flottauto gesehen. Du gibst dich mal froh, was Fazit gibst du hier als erzählen? Ich meine, das ist ein Auto für alle Menschen, für Junker, für ein bisschen mehr Ela, für ganz Ela, für die, die viel suchen, für die, die ein bisschen mehr suchen. Also mein Fazit vom Autofestival, also vom Autosalon zu Bresel, ist ganz positiv. Ich meine, du kannst mich auch ausschließen, mit der Dienst für mir aufgefallen, als die viel Auto und du wirst das Portemonnaie dafür holen. Lo puerdecht an der Brussels Motorshow steht den Autofestival 2010 heute zu Lützeburg an alle Garagen und Plan. Wie schon gewusst, ass den Automobil auch dem Lützeburger sehr liebste Kant. Am mir will ich lo an 2 Garagen heute zu Lützeburg mat, an dat bei Renault Lützeburg und bei Autopolis zu Bachtring. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Bitch better have my money. Bitch better pay me what you. Donc là, nous sommes devant une autre nouveauté de la gamme, le nouveau Duster, sur lequel tout est nouveau. Nouveau moteur, nouvelle plateforme, nouveaux équipements. Il n'y a qu'une chose qui n'a pas changé, c'est le prix. Le prix dans cette gamme reste le même. On a un véhicule qui a été encensé par la presse. Tous les tests sont extrêmement positifs. Et encore une fois, comme dit précédemment, on a beaucoup de gens autour de cette voiture depuis le début de l'année et déjà beaucoup de commandes. Donc un très bon signe pour cette année qui s'annonce. Would you mind if I still love you? Would you mind if things don't last? Nothing between. Oh yeah. Get up and the rhythm. Oh yeah, the rhythm. Ooh, I'm and I'll write your name. And I'll write your name. Friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Bitch better have my money. Donc là, nous sommes devant notre nouvelle Mégane RS, qui est la nouveauté sportive du festival chez Renault. On attendait bien sûr cette voiture avec impatience. Grâce à son moteur de 280 chevaux, je dirais que la clientèle de véhicules sportifs est déjà de passage. On a déjà, donc, comme je vous disais, un gros trafic dans nos showrooms depuis début janvier, ce qui est un trafic assez exceptionnel. Le marché avait fini sur une note très positive l'année dernière et on s'aperçoit en fait que nous sommes toujours sur cette traîne et sur cette tendance. Donc on devrait faire cette année une très très bonne année et un très bon festival. In our zone.
Nous sommes devant la Zoé. Zoé, véhicule électrique bien connu sur le marché, mais moins connu pour ses 400 km d'autonomie. C'est la vraie nouveauté. On a maintenant un véhicule qui est utilisable au Grand-Duché toute la semaine sans avoir besoin d'être chargé pour des trajets quotidiens. Like a fairy tale to feel your breath right in my neck. 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Nous sommes devant le nouvel Alaskan qui vit son premier festival également. Donc c'est le premier pick-up de Renault. Donc c'est un produit qui est destiné bien sûr aux professions qui en ont besoin, aux indépendants ou aux autres, ou au monde du bâtiment par exemple, mais aussi aux gens qui ont des loisirs qui nécessitent le transport de produits tels que VTT, motocross, quad, ou même si on regarde cette version qui est équipée d'un hardtop, où on peut y mettre nos toutous préférés. It's been a ride. Yeah. Body girls, don't get hurt, can't feel anything. I'm well, I done, I push it down, push it down. Now you see I got it tight. Nous sommes maintenant devant la nouvelle Alpine A110 qui vient juste d'arriver dans la concession. Je vais passer le micro maintenant à Patrick Briolotti, qui est quelqu'un de très important au Grand-Duché, puisque c'est la seule personne qui pourra vous vendre cette voiture et qui est notre expert Alpine. Merci Frédéric. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La nouvelle Alpine, effectivement, A110, vient d'arriver maintenant en concession. Elle sera présente jusqu'au 12 février. Après, vous pourrez à nouveau la voir à partir du début du mois de mars. C'est le revival de l'ancienne berlinette. Donc on est sur cette présentation qui est une première édition, qui est donc une voiture qui est réservable via l'application Alpine, qui est une voiture évidemment complètement nouvelle, qui rentre sur le segment des véhicules de sport premium et qui reprend en fait l'ADN du créateur de la marque, c'est-à-dire de Jean Rédélé, à savoir un moteur suffisant, un poids très contenu, donc beaucoup de plaisir de conduite. Donc surtout, je vous invite à venir voir cette voiture le plus rapidement possible, particulièrement pendant la durée du festival, mais bien évidemment derrière, tout au long de l'année, et je serai très heureux de vous accueillir toutes et tous. Merci beaucoup. Baby, I'm my oxygen. When I can't find my way, I never. Thinking about you every day, no I can't stop. Listening, never sleep tonight. Got my girl with me, got my girl with me tonight. You another single type, so baby this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. Faulty, loved more than just a game, so he vowed to be his husband at the altar. I can't pretend, I can't explain why, and I say, baby, baby, That's how you know you fucked up. just the eyes, more
Donc le festival chez Autopolis se passe extrêmement bien, donc on voit vraiment que nos clients sont là, vraiment beaucoup d'affluence, et samedi et aujourd'hui dimanche, beaucoup de monde, beaucoup d'essais et vraiment beaucoup de volume de vente. On augmente par rapport à l'année dernière qui était déjà une année exceptionnelle, et on voit vraiment que les SUV sont vraiment les véhicules les plus demandés sur le marché ici à Luxembourg. Ici on voit la XC40, mais d'autres produits, d'autres véhicules vous sont montrés dans les images qui suivent. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Bitch better have my money. Bitch better have my. Pay me what you want. These girls ain't loyal. These girls ain't loyal. It seems like one of those nights. This place is too crowded. Too many cool kids. Where you from? You might be the one who's gonna need trouble. Don't wanna know kind of dress you wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. What to do is stay. Would you mind if I still love you? Would you mind if things don't last? Nothing between. Oh yeah, get up. And the rhythm. Oh yeah, The rhythm. Ooh. I love your heart. I'm faded. Love me harder. So lost. I'm faded. And I'll write your name. And I'll write your name. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Bitch better have my money. Bitch better have my. Pay me what you want. These girls ain't loyal. These girls ain't loyal. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. All the nights spent. Can't hear a single word. Just know you're talking 'cause your lips keep moving. City, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Gonna get the color red, the blue. You said I couldn't. I want to stop it, and I'm just gonna get the drinks.
Oh,